Shalom. Yɛda otu for ya wase. So no kasa hwɛ for the whole of last week ebesi ene na onje yɛn kra FM free ensem na sɛ wa ma yakwanya no ɛwɔ atazefo asase we so. Na saa akwanya we so no ɛkyerɛ adeɛ baako ɛwɔ 2 Corinthians chapter 6 verse number 2 no. Also for he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Ɔsɛ ɛbere a ɛsɛ mu no ana watie yɛn na enkwagye da mu nso no ana waboa yɛn hwɛ ene ɛyɛ adombre hwɛ ene ɛyɛ enkwagye da ɛde ma yɛn enti yawe enku yɛn onye yɛn kra emfemfiri yɛn nsɛm no ɔno yɛ weko ya asan present na asɛm ɛde ama yɛn sɛmino mienum yɛbɛyɛ asomre ne abre yakoma ase yɛabre yaso ase ne atie yɛ wɔ asɛm ne adi asɛm no so yɛtu asɛm no so anamɔ sɛ yɛ wankasa kasa pɛde a ɛde na yɛbɛnya na asɛm no emu enkwa efisɛ yɛ wɔ asɛm no ɛma enkwa wohwɛ Hebrews chapter 4 verse number 12 na ɔsna yɛ wɔ asɛm ɛwɔ enkwa na ahoɔden ɛwom yɛ wɔ ka kyerɛ ɔman Israel ɛwɔ Leviticus chapter 18 verse number 5 ne sɛ ɔsɛ therefore keep my statutes and my judgment, which if a man does, he will live through them. I am Yahweh. Or say, "O my Israel, mon kra mashedie, ene mate mudie, a shedding at mudia se onipaya, obenya emun kwanene se, we confirm asema Yahshua ekaye, Matthew chapter 4, verse number 4, say, or say, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of Yahweh. And say, Yahshua a reference, Deuteronomy chapter 8, verse number 10 say, enye pa non kwaso, anu nipa na ma, obetna se, nemu asem biara efia wonu ebeto fom no ena temnu mienu ye fa ye benya emu nkwahwe Yahshua esan eka asem bi ewo John chapter 6 verse number 63 or say it is the spirit that gives life, the flesh is useless. The laws that I speak to you, they are spirit and they are life everlasting. Or say na honhom no ene nia ema enkwa na ohonam we die enya hwe na yawe emran so meka kire mo yawe enchecha me de mamo no eno eye honhom na esan so ema dankwa anase esan so eye dankwa mesan echia wo shalom biom emo akwaba edoba yawe shama channel a yesi ono mo say ye gibre etna ya wa asem ho epensem pese ya wa asem hwe emu nokure ya wo nkonkon eka ye ho no obi aniwa obi yaso na oman ya wa asem no emu ntiase ne nkyerase a emra ye di so no na wo so wani abre a wo pese ono ya wo enante wo pese hu ya wo nokure no ye na so atimi ache se na beye na wo so betimi hu ya wo akwan mu wo timi anante na akwan so se de ono ya wo ankasa epe enti ebriwerem eye Yahweh Shama moment with Daniyl. Now, and then part 2 of the you start here last week. No, a first soft back one, friend soft Ogyaba. All make claims and as allegation at the air to Yahshua. So all kinds of that to Jesus Christ say Jesus Christ to emra or what assassin ways no. Or no yes no kase or no yes no kwampono on the kwampono on tene. There's the same way and a soft Ogyaba. It's me a kaye. It's our part 1 na video ya. Let's say you lay foundation for your cutting near a dear crampon it's name. Ohwe part 1 video na say fiti ase ohonma we eye part 2 a ye to aso na say be bie honma Yesu Kristo eka asase mu na asase mu na enye no kre obabia be nya ntobase a ye kom kakra akra enti beko ya we shama but answer na beko no say oye obi a ope ya wa asem na ope na asem no create no na o subscribe to the YouTube channel no na first o press notification bell no so e dey account na o share link no so e dey akoma obi say na be ya eye enkwagye e dey ama no na eboa obi so e wo enkwagye kwan so sa afi oba Facebook nso a ye page no eye Yahweh Shama na say all like page no na afi so o san so follow page no so kan say na be a video bia ba dey to one more and so one san so no ebetimi aka na o share e wo ho no so no e dey ma obi so na eye enkwagye emwa so e dey ma sound pa ko no eti ye mmompa na afi ye nko Yahweh Shama na o fa o book o fa o pen na o ye ready ye mpa bo no say yawa eye nasem na enye asem na onu ni hu mu ne ntias na nhyira se ba ye nchen a eba etimi hu na asem yi na na honkokon so kan ho a ebetimi ede anante na asem so no onu akasa enye ye mwa na omi ye niwa omi ya kuma mu omi ya so ewo na asem mu na oman ahoden a ebetimi so de di na asem so ewo ndoba Yahshua mezi edem enti ye nsem bre se medical aka na fa pen na fa book ni shem sisi ya ewo Yahweh Shama ye nko pese wa asem mu shem sisi ya ewo Yahweh Shama.
Jawo inshra na onye okese se na asemu no kre a paint no wadi e chebe pie mu ewo yawo shama enti ensemre no yen hwe portion of video we mra na afa yen to aso Yesu wo ho no na omo ba no mbaba be ka kire nse omo ba bebusa Yesu question bi ma Yesu ka sa ade na mo frɛ me papa Yesu ba honam tibia mu ono kra wa ampre sɛ yen frɛ ne papa Yesu ba honam tibia mu no ono ayese won de wanya bone da but still now I say ade na mo frɛ me papa oba akopɛ na ye papa so mbusa asɛ na ne ba akopɛ na ɔwɔn ɔso ɔno ne asafo awurade. That means when you ba honam tibia mu a you will never be perfect. There's no perfect man on the earth. Eya adom le kuta ye nyina mu. So hu obi na oya no holier than thou. Mbusa mo say na Yesu kura ba e kura no wo se ono kura no won tene. Onye perfect. Eti menyi ni say eye nanana oka eye sebia tene ana say na emu oka say asofo no obi eni ho ye perfect. Na mo master say ono wonye perfect. Di okasa ye eye sofo na edi amanfo de nimru eye Ogyaba na ete sofo Ogyaba na o kire say emra Yahshua Hamashiach emra Yahshua Messiah Yesu Kristo eba asase wesu no ono Yesu eka say ono Yesu nankasa no ontene ono Yesu nankasa no onye perfect na o say ensem sedum say na say uti free obi a ono no onka say oyo Kristo ni anumu a na say enya ade a eye bebre sa e kire say ne wo beti free obi a wo mani pa nyina ehu say ono no oka Kristo ho ono no oka Yahshua ho ono no say owo Yahshua ebusuum eya na eye bebre pa ma me say asem we no enya ntobo ase afi na ekun kakra kakra ye part 1 we eye part 2 inti we no ye hwe say ye beka ho asem o part 3 and as a part 4 ni mum inti ye de yanko enim tie ade ba kwa ewo ne say efri adebo emfiti ase ebesi ye ne ekwa ho say wiase na ebese no Yahweh ne kronko ye no wada ne adi Yahweh tire ne ye no wada ne adi Yahweh tire ne mu nante enso eno so no wasanso adnadi but one na die no enhye say enipa nyina na ebehu saa Yahweh kronko ye ene tire ne ye ene tire ne akwan so nante ne ebehu efri say eye very expensive nepo eden enti no se me ne wu mienu ye ya adwen say ye pese ne Yahweh enante ye ya adwen say ye pese ne Yahweh etu anamo ye ya adwen say ye pese ye di ono Yahweh nasem so ene na akwan so dia na ye hwe na asemu ye ye empaibo ne ye sere na ho nkonko a eno ansa na Yahweh ankasa ema ye kwan amiehu ne tire ne akwan so amiehu ne tire ne nante a wo se ye nante ewo nanim emo se ye mpede a enya de Yahweh ebe waste the time na on ne kronko ne tire ne akwan no ode akye enti ampa se wo hwe Romans chapter 1 verse number 29 Yahshua say bi word or say for since the creation of the world the invisible things of him are clearly seen or na a free adepo emfiti asedam enema bia na ahinta wo ye wo hono ene yehu ne pefe na enema bem oto aso am or say his eternal power and holiness or say his eternal power, that is the eternal power of Yahweh is clearly seen. Ye kasa Yahweh power na say Yahweh ahoden ye ka Yahweh ahoden a ye betimi ahu bi e wo ne nsanche ne ahodo a oyemu afes no Yahweh ne mransem a ode aman ne so ejino e de ma na ahoden if you say so kan Ecclesiastes chapter 8 verse number 4 now or say where the word of the king is there is power. So who dares say to him, what are you doing? I said, baby, or he asem will be an to me dear so again. I will want more. It one bit my catch or he say a day and a win. Now say I want more, and you will say a him for be almost a sante he say, and what basem, and ensase ehon. Now over here, and ra in some way. Ebe PM well asante hianim no otonsa de fresh sa ahemfo nyina se obetie omunum asem na otie omunum nsem ewie no na afi o se asante yankasa obu aten na atemu ni mu no ahemfo bi won ma o ka se efiri na kɔ no watu om afiri ade so na se omo nkoso enye ahemfo biom eyampa amunum hɔ ma no ye yi sa ahemfo no ompa boa na afi no ahini ananka omu dimu he no afi ni ya gye ade afiri omo nsem we edi ho danse se eyampa se ohen asem nso ni tumi ya wo hanemo na covid ebaye na krobia so amampanifo share say
Timemufuonum obi antena fie ma obi ampie mpacho opie ya na say wampie na say ensamwa aman mpanimfo ne kae na enam say omudi tumi na omkro tumi no omonum asam so den ene so edi tumi. Romans 1 verse number 20 no or say for since the creation of the world the invisible things of him are clearly seen, his eternal power and holiness being understood by the things that are written, so that they are without excuse. A free adibon fiti ase yawe kronkron ye ne tinene and ne tinene mu akwan ne tinene mu nantie nyina na ya tro e de ato e de amayen, so that we are without excuse. Said de ebeye na yen kanche we say yawe na ye kondo senke be nante o kronkron ye mu yawe na ye nda senke be nante o tinene akwan mu nansu no ye hu osobua ya tro de ato mo, so that we are without excuse. So that be that she be an young conquer massa excuses when you now ain't no yaw and say ye perceive and nante or kunku na ono ya when who ye say a attend for dia what my assemble ewo Deuteronomy chapter 6 verse number 25 no ye hwe wa sema Hebrew ni mu o say utsedaka tie lanu tie we ye can last week and yes sign can this week so or say for righteousness it will be for us now when as ye ya we be hu ye say atrene for ewo ono yawe anim akoye say wo ka che oba say wo pass exams now and I say would first ewo class for this term metaphone amount na say condition be attached before say abofra e benya phone no I just say would first ewo class on the month it yawe can same be ewo hademo utzedaka tiye lanu or say for righteousness it will be for us when a betinene edia mayen keep hwe blue nam dia fa hono key na ye if say that is all beka same be on the condition say yes ad ne dia ono ye wo animu no obehu yen say yetene ono ye wo anim no obehu yen say ye nam na kwan na ono ye wankasa aka no ento say utzedaka tiye lanum or say kinish mola asort et call her mitzvah hazot or say na say ye very careful diligently edi ono yawene mitzvah so atie sa mitzvah we no o de babrofo mu a command but and this military and as a soldier command and as a police command. My more example, this is how mitzvah we asi ye pa. Akwa say wagoto TV fresh new one cry. I share the box mo. Na say obefina obeti anwa. O say e na book bi e shape na say e ne manual. Sa manual no echre enema say odi TV na e ma TV no asay. Enema odi TV na e ma TV no what me use ache. Na sa manual no e instructions ahodo a e wo say wudi so that be a TV no e be che e wo sa instructional book no mitzvah command sa na wasam so etie na say sa mitzvah we instructions ahodo ne commander or the ama minu bi say or person enanti eno so ansa na wahu yen say ye atene for ewo ono yawe eni so ento say utsidakati yelano kinishmo la azot eko ha mitzvah hazot lifne yawe elohenu ka ashed tivano or say na we be atene for si ye hwe na si ye di ono yawe ne instructions so ye di yawe ono no command so ye di yawe ono nasem so ewo nanim said ye ono yawe ankasa aka ne dia eno ansa na obehu yen say ye sadik ewo nanim eno ansa na obehu sem ye atenefo ewo nanim tim tene wasem ayeken akwase de ba honamu anase nipa afamu a o tetimi ka say abofra we die oye abofra pa edie tin oye abofra pa oye abofra pa because yen society no ese enyema ye sha to say papa ni nyina na ye catch abofra na abofra na eye asomre na otie na odiso etimi ka say obi so ye abofra bone na ese ono no ekwan pa o se onam so nyina akwa no onye dem onfa so enti ye to din say oye abofra bone sana tene ne enho asem akwakoye se yen yawe de waka ache yen no se yen ye fa na se diso a ono yawe no ana obehu yen say yen ya tene ne fo ewo onu nanim ne mo yankasa na yen kan hye yen ho say ye atene ne fo ne mom no se yen nam yawa asem so a yen nam yawa tene ne akwan so a yankasa ne yenim say yen nam ne tene ne akwan so okronfo hwe okronfo nim say ono yo okronfo because onim say owiade se wo nante wa akwan so a wankasa wonim say wo ye obi a wo nante edi yawe akwan so se wo nante so a wo ya awe pan say no so no wo nante otufo yawa asem so enti oka kire say ne nsem oka kire ne mra na odi amaye no ne command odi amaye no se yen ye kofa so
said the ono ankasa aka ewo ne nimu na according to on standard na say what me enkofa ekwan bi so enka say wo according to wo no wo hwa we na etrene there bi according to the standard of Yahweh no ye konanje said the ono aka no so a eno ansa na wo hu yen say atrenefo na kai say abofra biara oye abofra pa biara no onya akyede efri empanifo nchen ana abofra biara so oye abofra boli biara so onya asohwe enti yenhwe asem bi ewo 2 Peter chapter 2 verse number 4 no na yenko anim o say for if Yahweh did not spare the Malakim who sinned yaka Malaka na se obofo na se osomafo oye baako yaka Malakim na se abofo na se asomafo omodoso enti o say for if Yahweh did not spare the Malakim who sinned but will cast them into the abyss, delivering them into chains of darkness to be reserved for judgment. Na say abofo na se asomafo ekoya asodin etia Yahweh Yahweh edi won asie ema atemoda yaka se obi so aye bone a okay 1 John chapter 3 verse number 4 now or say whoever commits sin transgresses also the law, for sin is a transgression of the law. Obia oye bone no wo ye de to onyankopon emra efise ye ka bone a ene se emra to na e kire se abofo we ekoye bone etietia Yahweh asem so no Yahweh akora won e de won e twen atemoda tie o na se omankotene ewo otumfo Yahweh anim na se osofo Ogyaba e se Yesu Kristo kwa ba no ono se ontene na Nyankopon eka kire se woni me doba osobani Yesu wu yes no wasan kotena Onyankopon ensenifa so abofo so ankotene Nyankopon anim a omo no yakra won for atemoda na de wa hwa asemu ya na se wo de etiosen what you say me say wo de yenko so yenko anim afi verse number 5 no or say and did not spare the ancient world but saved Noah na Yahweh so ankra tete ho ewias no nemum no oje Noah ene na yemi say won say ade Noah no oye nipa che ne bresefo na Nyankopon de ensuri ebe say won e wo Genesis chapter 7 na there be Noah enye nipa enchen omo Nyankopon de ensuo no ese won no nemum no Noah eye ade bi a enkrofo no ankwankoye bi enti ya wasem e kire yen e wo Genesis no chapter 6 verse number 9 yen kan fi Hebrew na fe yen fankoni because we na ye kan last week but bobo so ye timi akwa ni montem o say ele to le doth Noah o say na Noah I want to so nie o say Noah ish Sadiq yes abrantie ish Noah de oye Sadiq Noah aye obi a onante e wo Nyankopon tireni akwan so Noah aye otini ni e wo Yahweh enim ento say Noah ish Sadiq tamim haya bidrotav osna Noah aye tireni ni e wo ne bresofo no na say Yahweh hwe abrabo a Noah ebo or na to compare ne bresofo na say Noah obi a onante e wo Onyankopon ne mransem so or the Onyankopon akwan no ana odi esini so or say all night so it otu aso or say et ha Elohim het halek Noah or na Noah enante ye ewo Onyankopon enim in other words Noah reverence Onyankopon in other words Noah asomred Onyankopon asem a onante so according to Onyankopon instructions into no Yahweh ehu Noah say Noah otini ni na say Noah so ye nipa o nipa na say ya but Yahweh declare say or ye otini ni afi yanko 2 Peter no so verse 5 no or say and did not spare the ancient world but saved Noah one of 8 people a preacher of righteousness na say no one enyi Nyankopon asem nko aso na odio na wo osan so eka Nyankopon tenene akwan so e de kire o preachi Nyankopon tenene e de kire ne bresefo no ba de bresefo na anya dem ne bresefo no anti hwe suban we ya Noah e de na die Ezra e da the same suban edi e wo Ezra chapter 7 verse number 10 yenhwe asem bi e wo hono de sia na yentumi ento aso o say for Ezra had prepared his heart to seek the law of Yahweh. Ezra esiesi na koma se okohwehwe Onyankopon ne mransemu okohwehwe Onyankopon mitzvah okohwehwe Onyankopon ese ne nkyerehye mu yie na wahumu yie o say and to observe and do it na ohuwie nso a obe observe na fe wasanso adi aye adwuma owia na waye dem o say and to teach statutes and ordinances in Israel na fe nie wakunu Onyankopon mra na ono Ezra edison na osanso e de church amofro say omo so magem omo nya den omo enante so sana Noah breast no na ono so oye say Noah
Noah a sadik e oye wanima Noah nante ya wa akwan so Yakupon hu ni say oyo tinini afi Noah so answer ye a preacher of righteousness this Noah church Yakupon tinene kwan say ya wa shama page we e dey si wo say ye church otumfo ye wa tinene kwan emra ye dis no na won so ye dem wo so udi so enti no say ohwe look chapter 17, verse number 26 now. And as it was in the days of Noah, so will it also be in the days of the Son of Man. Osna said ye a year, ewo Noah ne breast no, sa na onipa ba no ne danos no, ebeye afe, edina Noah mreso for no, edina ye, verse number 27, Emma answers no, or say, they ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. It's a man Noah, Edia were chainia quite a church the one. Noah what's in the ruin, not Noah breastphone, omunti, omusu edidi, nom ware eti omakwan bonni muano or se omo wohwe enko se ya wodi insulin ebe den ebe sra wona ekoye afa yen to aso emfree 2 Peter 2 verse number 5 no or say and did not spare the ancient world but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the unrighteous. Na say ya wodi insulin ba na say or the ba etia omo ye unrighteous na say omo nante ewo ya wa kwan so omo ayawe ehu won say omo aya tenefo ewo nim no omo na yawe de asotwe ne yede e de eba won so but Noah de yawe asem a say Noah ish sadik na say Noah ay otene ni ewo yawe animu enti ono no yawe eje ne nkwa afa yantos in verse number 6 no and condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes na say oshe Sodom and Gomorrah kro no emane ayese enso a or say and in this way made them an example for those who afterward would live unrighteously or say now way ay example enhweso e di ama ye di ahine say the be a yenso yen konkonante e wo bonimu yen konkonante say the won so wonante ya ye wobufuo e ba won so no na say ye wobu ebefu na obetua ka na say obetua omo a hu won say won ay atenefo e wo ono yawe ankasa anim into way ay example so can Romans chapter 10 verse number 4 1 Corinthians chapter 15 verses 5 and 6 now or say we na ay examples e dia mayen say the be ayenso no yen kon kodo bone afi verse number 7 emra so men gomra kro no ye shi nipa na e wo no yen hwe asemesi ye verse number 7 or say but delivered righteous Lot say na otene ni Lot die ye je no na say Lot you be a yawe ehu ne say otene ewo ono yawe eneso na so Lot so we Lot nipa extebinu mienu yawo no o dey so hwe Genesis no chapter 11 verse number 27 now o dey yen hwe asem kakra bi e wo hono mo or say these are the begettings of Terah begot Abram, Nahor and Haran begot Lot na say Lot no ne papa din ade Haran ni nua eye Nahor so nua eye Abram omno papa eye Terah na say Lot ohoyi no oye nipa de se ne aye wo ne se ye mienu nyina nanso no or say verse 7 or say but delivered righteous Lot who was deeply grieved by the filthy conduct of the wicked. Na say Lot eti Sodom ne Gomorrah krom ho nyina na krom of abrabon na o say etete Lot a halot if you say na go for no ye nyema etietia onyankopon akwan so. Verse number 8 no or say for that righteous man os na sa otene ni no na say ye ka Lot wasem me say yawe ehu Lot say Lot akwan etene ewo ono yawe animti no Lot already pan yawe declare say oye otene ni into say for that righteous man dwelling among them was touched in his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deed. There's a lot now or you otini near or ti aboni for the mono. Ya was so much say or say enkrofo no e di o ma brabo born ha lot o the tete lot na say lot who won say o no kwan born so not lot the raho identity because lot e di asini say or benanti e wo otumfo ya wa asem so na mebo lot breso for na e na omoye so Luke 17 verse number 28 now yen picking from na fe yen timi ento aso or say in the same way as it was also in the days of Lot they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built.
Verse 29, but on the very day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Osna Lot blessed for them. Lot end up a quantity some huninano and perform amfire was some amfa and yashe. It's omudi, omonomie, yes, warrior, omotoye, omotonye. Na omotina bonimwa could see a bra, Yahweh, Emma, Lot. Free room one na Yahweh eto oja and the sofe and the goo also and the eshe one but Lord dear Yahweh so much say na ono oye otinini and the Lord ye no ye na say the Yakopon eka ye bia no or hwe say or the baye adwuma Yakopon ka ye bia no or hwe say obetu eso anamon say the Yahweh ankasa akana enyitie say Lord ayo tinini a na so beka say Yesu Kristo krase ono on tinia na won de wa hwe asemu ya o de hwe asemu to saying na che say sofo Ogyaba kire say Yesu Kristo ba asase wesu no na ono fault e won ho na blemish e won ho na say spots e won ho na ngekan e won ho Yesu Kristo ba no wa ma medi Onyankopon asem so enti no Yesu say ono onya den ontene na so Lord ebedi Nyankopon asem so no ye declare ne say oy otene ye verse 8 na afi o de ye nto aso o say for that righteous man dwelling among them was tortured in his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Afi verse number 9 or say Yahweh knows how to deliver the righteous out of temptations or say na Yahweh enim said or beji or tinini free in social na say all for your asem anya hwea or no any business bia o but you nie pa say all for your asem efanya hwea or no any business bia because in the first place, no, watch just say one in the MP be business bia. He say only the MP business bia there, and on Emma Hano or Meno who efanya dem. Ain't you saying Yahweh knows how to deliver the righteous out of temptation and to reserve the unjust to the day of judgment to be punished. Now we see na kwan enten no. The onye otini ni e wo Yahweh nim we see na e de ato e ma atemoda. It na yesi ana say sofo Ogyaba just say Yesu Kristo say ono no ontene na opese o kire say yesiesie Yesu Kristo e de ato no mo ama na temoda. Wa hwe asemu ya. Me patro de yen to aso enfa free 1 Peter chapter 3 verse 10 Urban now the young queen cry or say for he who would love life and see righteous days or na dear or pester or do enkwa na ohu enatene ne ewo nanim anase na ohu enapa ewo nanim no edien ana onye or say let him refrain his tongue from evil onyi ni tachema enfa free bone home and his lips from speaking guile. Nana no so ankoka enada asem afi verse number 11 or say let him turn away from evil and do righteousness. Oni pa ko no entwe ho enfri bone akwa nyina mu na afi omra meye Sinene adie na say ye ka tinene ho asem na say Yahweh hwe kwan say menu miru de ye be nante e wo ne tinene kwan so kai say ye kenkan di sino minom e kire say ye hwe de sidi Nyankopon asem so wo ne mu said ye ono kasa hye nde a e be ya tinene fo e wo ne nim afi ye hwe Romans no chapter 7 verse number 12 na ye nko ye nim kakra or say therefore the law is holy or na fi de Yahweh ne mransem no ti o Yahweh ne instructions no Yahweh ne Torah no or say eye holy eye kronkron and the commandments are holy na Yahweh mitzvah nenso no eye kronkron and just papa and righteous na essence eye tinene kai say the all kasa wo he Peter so ye Yahshua Messiah sueni and say oye Yesu Kristo sueni na say the oje ye efri ni master nchen no en no so de church say yenye tinene yenante ewo tieni akwan so yenni Onyankopon ne mransem so yefu Nyankopon asem no yefa anya adwuma is a master church ni sueni say yenante Nyankopon asem so yenante ne mransem so yefa anya adwuma na se ono master no esa beka se olokwampo no ontenia na wo de wo hwa asem no ete wo saying wo de me say yento aso enfri 1 Peter 9 or verse number 11 no or say let him turn away from evil and do righteousness or say let him seek peace and pursue it or say yen hwehwe asomdwie na yen ti no na say ye pa asomdwie ampata asomdwie no yen ton e wo store asomdwie yen ton e wo market ehemfa ana ye benya asomdwie ana say die na say ye a ye benya asomdwie Yahweh amfa asemwe amfa nsie yen wo kan Isaiah chapter 48 or the free verse number 17 na yen hwe ba bia ana say nyema ye a ye benya asomdwie e wo Yahweh mu in Isaiah 48 verse number 17 this is what Yahweh your redeemer the
Holy One of Israel says, Osina, when na Yahweh or Yahweh Jifuano, or Kunkuni or Israel, Asama Okanye, Kai say, Yabo Israel di, there's a new crew or my Israel, and Kwanya come once in the moment, or we biala, why I say, O person nanti yakupon akwan so bia no Yahweh ehu say oye huhumu Israel ni say ahyedia edawma o man Israel the same ahyedia no ewo ho de ma onana ninsu a onu ho bata otufo Yahweh hono because so kind Numbers 15 verse 15 e bana e ka asem we e ho no afi yenti asem a Yahweh or say I am Yahweh your father who teaches you to succeed or say me Yahweh waja na me na me churchro e ma wakọ na isi uye na say utimi edi yie o to aso or say who leads you by the way you should go. Yahweh na ochre a kwanya e was ye faso sene be ya ye betini all in so after verse number 18 or say oh if only you had listened to my laws or say oh my Israel senka mo ya so etie me mransam a senka mo ya so etie me instructions a senka mo ya so etie say menum nsam a or say then your peace would have been like a river and kamasum vienum e beye to say esubonten na say se ya so tie otumfo ya wone mransem na se de ya adwuma de a eno ansa na ya sum vienum e beye say esubonten and your righteousness would have been like the waves of the sea na yentine so no e beye say epo aswochen na say si ebenya asomdwe dia and age say ye ya wasam aye adwuma si ye obu say ye atenefo dia age say ye nemransam aye adwuma efri say nie oye obonefo no aye nie onfa ya wasam anye dem enfa nya adwuma enti Isaiah 8 verse number 22 yenti asem bi ono or say but there is no peace says Yahweh for the wicked na nie onfa ya wasam anye adwuma no dem nie Yahweh ehu ne say oyotin ne dem or say asomdwe bi anya dem MP enfa ma no what ya say afi yento so free 1 Peter 3 verse number 11 or say let him turn away from evil and do righteousness or say let him seek peace and pursue it. After verse number 12 or say for the eyes of Yahweh are on the righteous na Yahweh nani ewo ni otene so na de otene so no according to Yahweh asem no any onipa odi yakopon ne mransem aye adwuma enti se sofo Ogyaba beka se Yesu kru aka se ono kwa no ontene a na opese wo che se Yesu kuso basa si wesu no wa amfa yakopon ne mransem anya adwuma but asem wesu no enye no kre yenhwe 1 Peter or say 3 verse number 12 or say for the eyes of Yahweh are on the righteous and his ears are open to their prayers or say na Yahweh nani ewo so in other words Yahweh ani ewo won wo di ne mransem so or say na so ebie ema won paibo but the face of Yahweh is against those who do evil na Yahweh nani etia omo for ne mransem anya adwuma omo nam boni akwan so is all kind 1 Thessalonians chapter 4 verse number 3 now yenhwe asemi on real quick or saying for this is the will of Yahweh or now when Yahweh epe till Yahweh epe free one chain the all pay every minsumen chain the all pay free na yen chain say or say now we for this is the will of Yahweh your sanctification ewo yahutie mu see ye ho ebete ewo no Yahweh animu and say ne mransem nyina ye behwe say e de ebeye adwuma what Yesu adi why ade ye 100% correct uwie so a Yahweh ne mransem waka nyina no o say osan so ye dem o san so ade ye adwuma e so hwe Ephesians chapter 2 verse number 10 now yenhwe asem bi so ewo hono or say for we are his workmanship created as Yahshua Messiah to perform righteous works which Yahweh previously prepared in order that we might walk in them or say na ye nadia oye oboye ewo Yahshua mu ematene enyuma Yahweh siesi dia to ama yen say yemra na yemra emmenantimu na say Yahweh hwekwan say ye be nante won tene akwanyina mu ye ne mransem nyinam ye de be adwuma e say Yahshua say ono no ontene according to sofo Ogyaba na o kire say Yahshua amfa Yahweh ne mransem anya adwuma meanwhile no Matthew chapter 7 verse number 22 to 23 no yenhwe asemi a Yahshua nankasa eka ye or say many will say to me in that day or sna edano nipa be bree ebe ka che Yahshua say teacher
have you not prophesied in your name? Ɔse wo demon no yɛanhyɛ nkɔm anaa, and cast out demons in your name. Na wo demons no yɛntutu ahombɔne anaa, and in your name performed many wonderful works. Na wo demons no yɛanyɛ nsɛnkyerɛnne ahodoɔ bebree anaa. Afei verse number 23 ɔse but then I will declare to them. Yahshua say ɔbɛpɛ mu aka kyerɛ saa nkurɔfoɔ no sɛ ɔse I never knew you. Get away from me, you who practice iniquity, you who practice the continuous breaking of Yahweh's laws. Osna ehono or pelwaka sanko for say, Moon from Sunko, minimu if you say moye dear. In other words, no more man for your instructions and for your juma. In other words, no more man for your coupon emra and your juma. Moon free me sonko. Afe pause. Yenina ha na yan shasa in same way na yan home. See, according to Ogyaba or say, emra Yahshua Messiah. Ọba asase wesu no Yesu Kristo ọno kra ka se ọno Yesu kwampo no ontene ese huhunu obi na oya no hoholi adandawa ambusa mo se na Yesu kra ba kra no wo se ono kra no wontene onye perfect ese huhunu obi na oya no hoholi adandawa ambusa mo se na Yesu kra ba kra no wo se ono kra no wontene onye perfect. In other words, no Yesu afa Nyankopon ne mmransem anya adwuma. Yesu ambe nante Onyankopon tene akwan so intine ono kwampo no ontene. Na so tene a ontene nyina mpo no Onyankopon asan agi Yesu Kristo ewo na henie mu. Okay, yate ase. Na se obi nso entene, na se ope ahini mu kwan dia Yesu kachun pa kon se mo fi mesonko mo amoye de entene. Na se Ogyaba kyerɛ sɛ Onyankopon aye agya oye partial. Na se Yesu Kristo ontene no kwampo no ama Yesu kwan sɛ Yesu bewura ahini mu obi so ontene na se oba mu bidia Yesu sɛ de bi me ma o embam pie me fi mu kɔ. Na se Nyankopon ye partial na ma yɛhwɛ asɛm bi ɛwɔ Deuteronomy chapter 10 verse number 17 otie or say for Yahweh your father is king of kings and ruler of rulers. Osna Yahweh na oye yen jano oye ahini mu nyina mu ohin na say Yahweh nko ahini na ekata ahini bia so or say the great power mighty and terrible oye Yahweh okura tumi anya hoden na ne ho sanso ehu who shows no partiality to persons or say onhwe nipanim onye partial nor takes a bribe. Na Yahweh no onye bribe. Entini Yahweh entini anhwe se Yahshua ambedi ne mransem so na ewi akire a wama Yahshua kwan se bra ne bewura mahimie mu because you Job 34 verse number 10 eba no ti asem bi a epi wo no o say enti mu amotirem muntie me empire Onyankopon se obedi asem money se ya obedi asem bone pa de o say empire no na mmom no onipa ne yeso ka ana otua na se onipa wakoya onam so wo ne yeso niema na wo yerem na ye bohwe so a no wa ma eso akatua pe o say na mmom no onipa ne yeso ka ana otua na sede obi akwan tie no saa na oman eto no tie sede me ma akwan tie sede wa akwan tie ya wohwe so a na odi eso akatua edi aba o say ampa Onyankopon eni asembone na otumfo Yahweh so onchia atebu ti Yahweh no mpacho onye partial a obe consider obi so obi your bonye nim na ne boni mu nyina no ofo ne boni nyina ma wura ahenie mu na obi so koye boni a na onto epe ahenie mu kwan a ya so se de bi me ma kwan ememewuram na se sa asemu no enye no kresa wati ase na se Yahweh no onye partial eti se Yahshua ambenante o Yahweh ne mransem so ambenante o kunkun yemu a epageti o enkenya de anko benya ahini mu na so enam se Yahshua enante ne papa emransem so na otie ne jansem na otu eso na mo ewo Yahweh nim se ne Yahweh epen no Yahweh declare se oye otini ni na oka se woni me doba oye den o so many timnipa na anya dem yentie no na se Yahshua beka se ono ontene a na se Yahweh beka se yenti Yahshua na wa hwe asemu ete wo sen eye ye besia ne mo na Yahweh ya dom a e de pa 3 ebesa so asoso na kai se emra me no mienu yaje Yahshua edie yaje Yesu edi mpacho ensi ho ne mo a ne mom no e wo se ne nsem a yete ne nsem o ka kye no e wo se yetu eso anamon e wo onu nanim se de be ya yaja ne di ede Yahweh no ebehu yen se ye emofrapa anase ye atrenefo e wo onu Yahweh ankasa enimo eti Yahweh ya dom a se de yakana e de pa 3 eba abesoso na se on subscribe to the YouTube channel na obodi ase obe subscribe
subscribe na friends Facebook nso Yahweh Shama ko ma na all like page no na all follow na all share link ne so no e di ama obi se de be ya se de eye nkwagye de ma no aye nkwagye saa so e di ama obi enti Yahweh enka ye ho ye mpa bo no se we ma ahoden ofa na won konkro fa no miem na o ma ye ahoden e betimi etina asem a ye betimi so asan so edi so e wo nim se de ono ankasa pe e on doba Yahshua mezi edimo enti mi do asi Yahweh yadoma next week ye besan so ahia peace shalom